Lernen wir, wie man ein Google-Konto erstellt. Mit einem Google-Konto können Sie Gmail, YouTube, Google Drive und viele weitere Google-Dienste nutzen. Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie zu accounts.google.com. Geben Sie diese ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Geben Sie hier nun Ihren Namen ein. Geben Sie Gamel Manuel ein oder wählen Sie aus den Vorschlägen hier. Klicken Sie auf Systemen. Jetzt ist Ihr Google-Konto. Gehen Sie jetzt zur Google-Suche, geben Sie Gmail ein und geben Sie ein. Jetzt schau mal, ist den Gmail. Klicken Sie hier, eine neue E-Mail zu verfassen. Verfassen Sie jetzt Ihre E-Mail.